Good morning, dignitaries, principal sir, department heads, staff, students, and all the young, talented, genius participants who are present in this auditorium. Education is the key that unlocks the golden door to freedom. This is quoted by George Washington Carver. Education is the key that unlocks the golden door to freedom. With same mindset, Shri Devi Institute of Engineering and Technology aims to replace an empty mind with an open one. I take this grand pleasure to declare open state-level Science Talent Hunt Shri Anveshana 2023. Please guys, a big round of applause. We are here to witness a state-level Science Talent Hunt Shri Anveshana 2023. For this event, to seek God's guidance and presence, I call upon Varsha from first semester, Department of Electronics and Communication, to present invocation song. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯೆಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯೆಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. Thank you, Varsha. That was a wonderful melody. Now, I call upon our eminent esteemed principal of Shri Devi Institute of Education and academic senate member of VTU, Dr. Narendra Vishwanath sir, to welcome the dignitaries and the gathering. I call upon you, sir. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning to one and all. I take this momentous opportunity to first of all welcome all my dear students of second PUC who have come all the way from their respective institutions along with their faculty, staff. A very, very warm and cordial welcome to all of you at the outset. Shri Anveshana 2023, a science talent hunt, which was initiated a year ago, is in its second year of operation. Post-COVID, when we thought that the talent hidden in the second PUC student needs to be explored, students must be given an opportunity to showcase their talent and exhibit, and also to make them interested in engineering, science and technology. The motto behind this Shri Anveshana 2023 is to identify the hidden science and technology or the interest in engineering and technology and to bring it forward and give it a shape and provide you with the insight into the large horizon of opportunities that exist in the area of engineering technology for you and how you can shape your career and how you can make your life that much better. So that is the small prologue to the Shri Anveshana 2023.
With that note, let me take this opportunity to welcome the chief guest of the day, Shri Gangadhar sir, who is currently the Deputy Director of the Karnataka State Pre-University Education Board, TUMKUR. And when we approached him and mentioned to him that there will be second PUC students coming and along with, and he's the right person to address all of you, because he is the person who is at the helm of the affairs, managing, administering an Herculean task in Karnataka, which is the second PUC education, which is the stepping stone, or which is the gateway to every professional course or any course for that matter, or any graduation. Without second PUC, you cannot get into university education. So pre-university education is a gateway, and it is not an easy task managing it. So sir has been successful. He's been here with us in Tumakuru for the last almost more than 2 years, and such a marvelous service he has rendered. So in recognition of that, we thought that he's the right person for today, and we approached him, gladly accepted our invitation. And Gangadhar sir is here on behalf of Shri Devi Group of Institutions and Shri Devi Institute of Technology. On my personal behalf, I cordially welcome to this function, sir. I take this opportunity to welcome our Honorable Chairman, Dr. M.R. Hulnaikar sir, in his absence here. Due to personal commitments, he could not be, but he has conveyed his best wishes to all our students who are participating in the various events conducted under the Science Talent Hunt of Shri Anveshana 2023. We have amidst us today our Honorable Director, HR and IT of the Shri Devi Group of Institutions and Shri Devi Charitable Trust, Dr. Sri M.S. Patil sir, who is a backbone of all the inspiration that we get, and who's a pillar of support for us for conducting these events, and who has a broad vision to bring in the changes and also to bring out the best amongst the students. He strives hard for it. So he is here to address all of you and also give his advice. What is in store for you as a group of institutions, what we can offer to you also. Sir, on behalf of everyone gathered here, on my personal behalf, I take this opportunity to welcome to you, and please preside over the function. I also take this opportunity to welcome our another guest on the dais. He's more than a guest, he's one of our own, but he makes sure that every function or every association that we develop in this group of institutions is through his connectivity and is through his approach, and he's always there to help us out, make sure that every administrative activity goes without any problem. So he's none other than our administrative officer, Sri Brahmadevaya sir. Sir, I take this opportunity to cordially welcome to you, sir. It's also my deep pleasure to invite all my heads of the department, my esteemed colleagues, faculty, non-teaching staff, and also my dear students and parents and the faculty who have come from various institutes. So with that small note, without any further delay, let us get started with the program. So once again, a very warm welcome to all of you, and please participate in the entire function. What we have with us today, the model presentation, the poster presentation, and the quiz. Most of you have already completed the first round of the quiz. The second and third round will happen now. And with that, the winners will be announced. And also the program will identify. And also after this, there will be a brief presentation about, as a science and technology student, or as a student who want to pursue their career in science and technology, what is in store for you. After the event, there will be a brief presentation with that, and then the events will continue. With that note, thank you very much and have a wonderful day ahead. Thank you. Sir, thank you for throwing the focus about today's event.
And also I take this opportunity to welcome Dr. Narendra Vishwanath sir, the principal of Sri Devi Institute of Engineering and Technology. Big round of applause, guys. The guys on the dais are the leaders, motivators who have planned, who have the insight to hunt the talent which is hidden inside you. Please, a big round of applause for all the dignitaries on the dais. ದೀಪವು ಸದಾ ಪೂಜನೀಯ, ಅದು ಇತರಿಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದೇ ವಿನ ಇತರರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಎಂದಿಗೂ ಉರಿಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Any two students, please join on the stage. Please come. Please come. One girl and one boy. Yes, please come. Please join us. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. Thank you, dignitaries, and even the students. Shri Anveshana 2023 is graced by the chief guest, Shri Gangadhar Sir, Deputy Director, Department of Pre-University Education, TUMKUR. I call upon Professor Shruti, Department of Artificial Intelligence, to introduce our guest. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಸಕ್ತರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತರು ಜನಿಸಿದ್ದು 1964 ಜೂನ್ 18ರಂದು. ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು SSLC ನಂತರ PUC ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. BCom ನಂತರ MCom ಅನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 1993ರಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
2009ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯ ಫಲದಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 12 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಕರಣೀಯ, ಅಭಿನಂದನೀಯವಾಗಿವೆ. ಇವರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am. It's time to hear valuable words from Shri Gangadhar sir. Sir, over to you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಈ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ಏನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಭೇಟಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು. ಈ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ PUC ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ 1:30-2 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ KSEABನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ,
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ PU ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PU ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ PU ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಮಾರು 12 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ. ಆ PUನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸೇ ಓದಿರಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿರಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. PU ನಂತರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗ, ಅದು BAಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, BComಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, BBMಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾಳ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಓದುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ದೇಶದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜೇ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು? ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಚಳುವಳಿ, ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ, ಆ ಚಳುವಳಿ ಈ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನ ಸೋಮಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸರ್, ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಹೋಗಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ
ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲಿತು ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಗ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಈ ಸ್ವೀಡನಿನ ಹಲವಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕ್ರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲರಮ್ಮ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವರ್ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಕಾರಣಗಳು ಸರ್. ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 3 ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ. 18,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ವಿವಿಧ ಕೋಮು ಜನಾಂಗದವರು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅಂಥ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದಾಗ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮದು. ಅಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ದಂಥವರು ಯಾರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥವರು. ಅಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಬೇರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬೇಟನ್ನರನ್ನ ದೇಶದ ವೈಸ್ರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ 1948 ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 5:17 ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ ಆ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂದೇಶ ಈ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಾವುಟವನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾವುಟವನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲು, ಅದೇ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಲಯ 75 ವರ್ಷ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಆದರ್ಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಏನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಶ್ವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನಾವು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾವು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳಿನ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಅದು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಯಿಯ ಯೌವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಬಂದಂಥ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು, ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುವು? 5 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ, ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೈತನನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುವನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೋಧರನ್ನು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವಿತ, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ, ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತೇಜಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಶ್ರೀ ಅನ್ವೇಷಣ 2023ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. A big round of applause, guys. Sir, your life is a live example and your success story is a benchmark. You have truly inspired us students. Thank you so much, sir. Now, as a team, it's our privilege and honor to felicitate our chief guest. So, I kindly request all the dignitaries on the stage to facilitate Shri Gangadhar, sir.
So thank you for your timely presence. We are all grateful for your presence, sir. Thank you, sir. As we continue with our program, our motivative, inspirative, supportive, who puts any educative dreams into reality is our Shri M.S. Patil sir, Director, HR and IT, Shri Devi Charitable Trust, TUMKUR. Sir, with open eyes as well as ears, the entire audience are ready to listen to you, sir. So please, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. I firstly thank all the students who have traveled long way from their college and spending one day quality time in Sri Devi Engineering and Technology. And I also thank the coordinators and the teachers who took pain to take their students to our institution. And I thank principals of all PU College and the management for encouraging their students to participate in state level Shri Anveshana Science Talent Hunt program arranged by Sri Devi Institute of Engineering and Technology. I see a lot of students coming with their own ideas, their own innovation. We never know who would be one of the Einstein, who is Abdul Kalam, one amongst you, who may be the scientist, innovator, entrepreneur amongst yourself. A spark comes within the student's mind, and if it is nourished in a proper way, given a facility, given an opportunity, that may come up a big product, big program, which can change the life or livelihood of the mankind. In this regard, last 4 years or last decade, we have seen a tremendous shift in engineering and technology, where we are proud Indians to state that we stand top 10 amongst the 5G connectivity speed. We beat Japan in giving connectivity to the individuals of India. So there is a drastic change if you see in terms of technology, in terms of new development, scientific development. There is no end for it. This entire program is designed to bring the hidden talent among the PU students. Last month, or last 15 days back, we had a wonderful session from scientists from ISRO, scientists from DRDO, where they could able to tell our students how a computer is controlling the aircraft and how it is telling pilot also not to do any mistakes. Correct? In this era, we are standing. They shown us the entire structure, operational of an aircraft, Tejas fighter aircraft, which is developed, built and utilized by Indian Air Force and DRDO in India only.
Earlier days, I think you may be hearing the news, last 10 years, we were dependent on many other countries like France, US and Russia to have our own fighter jets and aircrafts. Now India stands in a big role where the defense manufacturing is one of the key area of the export for Indian economy. Not only Indian economy, we have seen after 2014, there is a drastic change in your digital banking, digital payments and digitalization, Make in India, then Digital India. We are making ease for you, our general public, correct? Gone those days where you need to walk a long way to write a letter, to have a trunk call, to communicate with other people. Now everything is in your phone. How many of you are using phone? Everyone? What would be the challenge for Facebook? Can anyone thought? Huh? What would be the challenge for Facebook and Instagram? One is connectivity. Have you ever seen Facebook is always faster than other websites, other apps? Your SBI will not work if your network sticks are 3 or 4, but Facebook will work even if it is 1 stick. Have you observed? Yes? What would be the challenge for Facebook? No? How many of you upload photos every day on daily basis, selfies? How many of you upload videos, reels? Correct? We have phone, right? We have phone, 254 GB, 500 GB, 1 terabyte. But after usage of maybe 1 year, what the message you will get? Storage is full. But Facebook ever never says storage is full. In turn, it will remind you, this was your last year photo, this was your last birthday, this car you purchased on that day, this phone you purchased on that day. Am I correct? So where we stand? What is the biggest challenge for them? No? The storage. Correct? It will be stored in your name, a unique ID, and it will keep on updating the space. So imagine on an average per day worldwide, how much of data is uploaded to Facebook servers? What would be their encryption? It should not be like your photo should not be seen by others. That is encryption. What would be their like photo? You need to just compress it and put it on the server. So this is the challenge. This kind of challenges are there for the next generation. If you conquer it, if they could able to do it, yeah, definitely it will be in the market. If Facebook takes 2 minutes logging, toggling like SBI or other government sites, then everyone uninstall the Facebook. Correct? That is the edge, cutting edge for them. And one more example, maybe how many of you seen the Google? Google search everyone does. How many you know any other search engines are available? Any search engine apart from Google? Huh? Firefox is not a search engine. It's a browser. Yeah? Anyone seen the Microsoft search engine? You have seen. But how many of you ever used search engine given by Microsoft? I think now no one uses Internet Explorer also, correct? Everyone uses Chrome. Am I correct or not? Are you are not using any digital platform? Yeah. So Internet Explorer is almost now like antique piece. No one uses it. Why? The response was very less. The time taken to show if you type some website, it will take 2 to 30 seconds to process it and give it to you. Whereas Chrome gives in fraction of second, in terms of microseconds. Like that, even Google have their own challenges.
the information what you feed, the keywords what you feed, it has to process very quickly so that it will give the multiple results what you want to fetch out of your query. Correct? This is a challenge for them. The processors, it should be very speed. The algorithm, they should be very unique and hitting the same keyword, the target keyword. So these are all the common example why I am giving to you. You can feel that there are so much of innovations going in terms of economy, in terms of manufacturing, in terms of artificial intelligence, self-driven cars, automatic cars. Correct? India is almost coming up with self-automatic cars, like what we have seen in Tesla, which is there in US and all. So same thing will be another 10 years down the line. So driver will not be having his job. Like self-driven cars will be there. And there will be a lot of energy and effort is going on. Electric cars. For electric cars, you need batteries. So innovation is going for how to create a sustainable batteries which will long last. And what would be the chemical composition where it can be utilized and less carbon, like less lithium and other things will be used. So there is no end. This kind of science exhibitions or the symposium, competitive programs will help you to think apart from your 1 by sin theta is equals to cos theta and 1 by cos theta equals to sin theta, correct? Every day, same thing you'll be learning. So here, you have an opportunity to explore what would be the future. Everyone, how many of you are interested in medical, MBBS, to do MBBS? How many of you interested in engineering? Then rest, others who are not interested in medical and not interested in engineering, what they want to do? Can anyone tell me? You want to do? Science? Pharmacy? Okay. So you have chosen your destiny, correct? I want to become a pharmacist, I want to become a scientist, I want to become a BCA engineer, I want to become BA engineer. That's fantastic. But down the line, if you are interested in pharmacy, yes, there is a lot of innovations are going in the regular vaccines, correct? What we have seen in COVID time, the whole entire world was suffering. There were no vaccination, there were no medication. India stood, right? India did. And we could able to save not only citizens of our India, we could able to export our vaccination, which was highest quality. If you see why recurring COVID is happening in China more than India, is there are so 3 cycles, right? I think I'll just have 2 minutes. 3 cycles of testing goes before giving vaccination to the public, where India did all 3 cycles with respect to in that pressure time, but China could not able to do it. Only 2 cycles they did. Because of that, there is a lot of reoccurring in China compared to India. So that is the quality indicator. You can see Indian ICMR, they have guidelines. With that only, India could able to release the vaccine and save the life of thousands of people across the world. So yeah, definitely we are number 2 in exporting the medicine. So definitely that would be a great sector to have future as well. And coming back to technology, yes, we do have a great opportunity with great leadership in Central. We are not only having, we are always a back office, number 1 back office for entire world, where you can see all our engineers who are sitting in USA, Silicon Valley, they are the driving force for entire software industry. The transaction happens in Citibank USA will definitely done server sitting in Bangalore. So if you see the entire geography, technology, especially from Bangalore side, is treated in a bigger way across the world. So the identity of Bangalore, brand Bangalore,
will definitely help us in going forward. As you are having like mid of your academics, so you will be facing your PUC second year, this function or this program will tell you what to do next in a smaller way. How an engineering college functions, what are the departments, how the branches works, what would be the branch gives you back after your graduation, and how innovation, how the center of excellence, how teachers working in this entire engineering college, and also it gives a glimpse of the placements as well. See, now almost your decisions are driven by your parents, correct? After 4 months, you will be having your pathway, whether to choose engineering, whether to go for medical or go for science or pharmacy. You should be able to take a decision where you can able to have your career for next 40 years. Also, the technology right now is hot in like artificial intelligence. We are seeing all voice command, correct? Voice command given instructions. How many of you use Alexa into your home? What do? You just tell your query. You tell good morning Alexa, it tells good morning. Then you tell what is the time, it tells the time. Or if you use properly, it will organize your entire diary for a day. Like it will remind you have to drink water, it will remind you have to have food. So this kind of era we are right now. So there will be lot artificial intelligence projects, then many bank related, everything is automated now, correct? No one visits bank. All you can do in your app, you can borrow check, you can transfer money, you can take money. Leave about bank apps, you are always in Google Pay or Phone Pay, correct? Irrespective of even banks also, we have lot of liberty. We are having lot of luxury. You need not to go to ATM. You need not to worry about changes, correct? So with this entire structure, we should not think there is an end for this, correct? There is a lot of players coming up with the same solution. So, see, if you right now, if you see, maybe if I tell a brand of a laptop, correct? You are having HP, you are having Lenovo, you are having Acer, you are having Q, Compaq, everything. But if you see in 6 months, there will be definitely a new player comes with a different version. Like that only in automobile. We had Tata, we had Mahindra. Even though that Kia has come. See, there will be always a space for everything. Why Indians prefer Kia? So Kia as a car manufacturer, they gave lot of features. So then definitely even Tata started giving, then Mahindra started giving. They driven the segment. Something like that will be there. So you need to check, you need to think what I need to get out of this. What I can make a better edge out of this product. It may be very simple thing. It may be automating your home, or it may be automating your lane, or just do automation for your street lights in your village, something like that. So this kind of sparks you need to get. For that only this program has been arranged. I think everyone has very enthusiastically, you have participated. We congratulate you and we thank you for taking this event serious one, and you could able to achieve. Or you just have a one-day session where you can exchange your thoughts, correct? You have different PU colleges coming together and you can exchange your thoughts and what would be your future, how we want to like curate your future. That discussions can be done. And as you can see, Siet is having a huge infrastructure like that. If you see PU colleges, they'll also have a big infrastructure. But as an engineering college, you can touch and feel the equipments, instruments, the laboratories, and the Center of Excellence laboratories and all.
This will be giving you a small window where you can see how engineering college functions and the students works and what would be their future and all. With that, I think you all have a spark in you to have innovation, to have scientific thinking for that today. So it will help you in future definitely. I thank you all for coming here and participating in this program. I think you will have a lot of good times and good takeaway from this program. I thank you one and all for attending. Thank you. Sir, thank you for the technological insight and a very short and sweet career guidance you have given for our young talents. For the Shri Anveshana 2023, we are all witnessing talents from in and around TUMKUR. It's time to hear their response. So, I call upon Ganesh from Mahesh PU College to give his response about Shri Anveshana 2023. Ganesh from Mahesh PU College. Big round of applause, guys. I am from Ganesh KB. I am Ganesh KB from my Bharati Mahesh PU College. I will thank to Sri Devi College to give a big opportunity to show our talent in this big stage. And I will personally thanks for the organizer to organizing the events, for participating all the students, for the PU College students. And I will thank you for the Sri Devi College. Thank you one and all. Thank you, Ganesh. I call Rakshita M from MBR PU College, Sirigere. Rakshita M, MBR PU College from Sirigere. Big round of applause, guys. Good afternoon to all. I am Rakshita, MBR PU College, Sirigere. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶ್ರೀ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Yes, guys, as Patil sir said, spark is already inside you and Sridevi has taken a small step to ignite it. Time to close this inaugural ceremony, but this is not the end. We can see the enthusiasm in you still yet to participate in events like quiz, model presentation and poster presentation. I call upon Shruti ma'am to deliver the vote of thanks. Good afternoon. You have still the energy, right? Good afternoon. With still more energy. Good afternoon. Thank you. So good afternoon to one and all gathered here. It's my honor and privilege to present vote of thanks in this occasion, Shri Anveshana 2023-24. First of all, I express my gratitude for the management of Sri Devi Institute of Engineering and Technology for providing all the support for us to conduct Shri Anveshana 2023-24. First of all, I'd like to thank our chief guest, Shri Gangadhar Sir, Deputy Director, for having his gracious presence even in spite of his busy schedule. Thank you, sir, in his absentia. Next, I take the opportunity to thank our Chairman, sir, Managing Trustee, Dr. M.R. Hulinaikar, sir, for inspiring us in conduction of events like this Shri Anveshana. I thank you, sir, in your absentia. I like to express my deep sense of gratitude to thank our ever-supportive Shishtina Sipai and Director, Mr. M.S. Patil, HR and IT, Sri Devi Charitable Trust,
who always supports us in the conduction of these kind of events. Thank you so much, sir. I would also like to thank our beloved principal, Dr. Narendra Vishwanath sir, for his valuable guidance and keen involvement in the successful conduction of Shri Anveshana 2023-24. Thank you, sir. Yes, I like to thank all the Shri Anveshana coordinators. So give a huge round of applause for the reception committee, logistics committee, quiz committee, model and paper presentation committee, campus tour committee, stage committee, certificates distribution committee, food committee, technical committee. Thank you. Once again, give a huge round of applause for all the committees without which this event couldn't have been this much successful. I also take this opportunity to thank the heads of the various departments for their involvement and cooperation. I thank all the teaching and non-teaching faculties for their immersion in the conduction of this Shri Anveshana. Most importantly, yes, it is because of you. I would like to thank dear students who has come from all across the state, from various cities to this college, without which this event wouldn't have been happened. I thank you to all the young talents. Yes. Finally, I like to thank all the people who are directly or indirectly involved in organizing this function, this occasion, Shri Anveshana 2023-24. Thank you, one and all. Have a bright future. Thank you, sir. Quiz participants, please stay back in the auditorium. And model and poster presentation students, you know your location. Okay, with this announcement, I, Merlin B., Assistant Professor from Information Science and Engineering, sign off from Shri Anveshana 2023. Quiz participants, please stay back. Mahesh PU College students, please attention. Kindly complete your lunch immediately and assemble at the fountain. Okay, immediately in 10 to 15 minutes. Bus is ready. Avrige exam ide. Phone bandide, exam ide, bega kalsi.